Hello everyone, hope you all doing good. Welcome to Success ECE Tamil. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் Discrete time complex exponential signal. Last classல நம்ம Continuous time complex exponential signal பார்த்தோம். இந்த classல நம்ம Discrete time complex exponential signal பார்க்க போறோம். Okay, so the discrete time complex exponential signal x of n ன்னு represent பண்ணுவோம். So x of n is equal to a power n e power j omega naught n plus phi. So this is the general form of discrete time complex exponential signal where omega naught is nothing but the angular frequency, phi is the phase angle. Okay, last lecture la நம்ம real exponential signal in discrete domain பார்த்தோம். அது எப்படி represent பண்ணியிருக்கோம்? x of n is equal to a power n for all n, right? Since a is real, that's why we are calling it as the real exponential signal சொல்றோம். Okay, so this is the general form of real exponential signal. இங்க a ஓட value எப்படி இருக்கும்? ரியலா இருக்கும். It may be positive or negative, but real value, but a ஓட value ரியலா இருக்கிறதுனால இது real exponential signal சொல்றோம். பட் இங்க complex exponential signal அப்படின்னா இதில் complex term கண்டிப்பாக இருக்கணும். Okay, so this is the complex term. Okay, so complex na enna? It has the real value and imaginary value. Okay, so imaginary value தான் எப்படி represent பண்ணுவோம்? With j ஓட represent பண்ணுவோம். Okay வா? So difference பாருங்க. So this is the general form of discrete time real exponential signal and this is the general form of discrete time complex exponential signal. Okay, so x of n is equal to a power n e power j omega naught n plus phi. So we know that by Euler's formula e power j theta is equal to what? Cos theta plus j sin theta. Similarly, e power minus j theta is equal to cos theta minus j sin theta, where cos theta is the real value and sin theta is the imaginary value. So now our x of n becomes, apply this Euler's formula. So x of n என்ன இருக்கும்? X of n is equal to a power n into cos omega naught n plus phi plus j sin omega naught n plus phi, right? So this is the general form of discrete time complex exponential signal where cos omega naught n plus phi is the real part of x of n and sin omega naught n phi is the imaginary part of x of n. So now already சொல்லிருக்கேன் what is the waveform for e power j omega t. Okay, it is a purely sinusoidal signal. Okay, so in our expression பார்த்தீங்கன்னா a power n ங்கிற ஒரு in our expression a power n is multiplied with the sinusoidal signal. Okay, based on a value we will get different types of complex exponential signal. Okay, so a ஓட value base பண்ணி நமக்கு different types கிடைக்கும். So first case என்னன்னா case 1, let a is modulus of a is equals to 1. நான் already சொல்லியிருக்கேன் a value either positive or negative. Okay, பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதனால் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்? modulus of a is equal to 1 எடுக்கிறோம். modulus of a is equal to 1னா a வந்து 1ஆகவும் இருக்கலாம் minus 1ஆகவும் இருக்கலாம். Okay, so our x of n becomes what? x of n is equal to modulus of 1 power n cos omega naught n plus phi plus j sin omega naught n plus phi. Okay, so modulus of 1 power n is 1. So our x of n is equal to cos omega naught n plus phi plus j sin omega naught n plus phi. Okay, so cos theta plus j sin theta na அதோடைய waveform என்ன? Pure sine wave. It is a sinusoidal signal. Okay, இங்கே என்னன்னு நம்ம represent பண்ணுறதுனால இது என்ன? Sinusoidal sequence கிடைக்கும் நம்ம.
So our x of n is the sinusoidal sequence. The nature of the x of n is sinusoidal sequence. So the waveform is, this is x of n, this is n, okay. So this is the sinusoidal sequence with angular frequency omega and phase angle phi, okay. So next, so case 2, modulus of a less than 1, okay. Our x of n becomes, x of n is equal to a power n cos omega naught n plus phi plus j sin omega naught n plus phi. So we already know that for real exponential sequence a power n, we have the case 0 less than a less than 1. The nature of the signal is decaying, right? நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இந்த டாப்பிக்லனா ரியல் எக்ஸ்பொனென்ஷியல் சிக்னல்ங்கிற டாப்பிக்கில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து 6 கேசஸ் பார்த்துருப்போம். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தி கேசஸ் 0 லெஸ் தென் ஏ லெஸ் தென் 1, ஓகே. ஸோ அப்படின்னா என்ன மீனிங், 0 லெஸ் தென் ஏ லெஸ் தென் 1னா ஏயோட வேல்யூ 0 to 1. The same case தான் இங்கேயும் பாருங்கள், modulus of a less than 1. So modulus of a is less than 1. For modulus of a less than 1, okay, that means a takes both positive and negative. If you take modulus of 0.5 less than 1, the modulus of 0.5 becomes 0.5 da, which is less than 1. Similarly, if you take minus 0.5, the modulus of minus 0.5 become 0.5, which is also less than 1. So for both positive and negative values of a less than 1, the nature of the signal is decaying. So for this case, modulus of a less than 1, the nature of the signal a power n is decaying, okay. And what is the nature of the signal cos omega naught n plus phi plus j sin omega naught n plus phi? This is the sinusoidal. So if you multiply both, what about the resultant? Decaying sinusoidal sequence, because this is the discrete. புரியுதா? So இப்போ நம்மளுடைய resultant signal எப்படின்னு பார்க்கலாம். What or the waveform becomes, this is n, this is x of n, okay, decaying, right? Okay. So for modulus of a less than 1, the nature of the signal is decaying exponential, that is complex decaying complex exponential signal or sequence, okay. Understood? So next is last case, case 3. Modulus of a is greater than 1. Our x of n becomes a power n cos omega naught n plus 5 plus j sin omega naught n plus 5. The same case already we have discussed in real exponential signal in discrete domain, that is a greater than 1. For a greater than 1, the nature of the signal is growing exponential. Okay, the same case inge enna, modulus of a greater than 1. So if you take a 2 greater than 1, for that is modulus of 2 becomes 2 greater than 1. If you take minus 2 also, minus 2 greater than 1 na, if you take modulus plus 2, 2 greater than 1. For both the cases, for both positive and negative values of a, the nature of the signal becomes growing, okay. For this a power n,
the signal waveform is growing exponential. For this is sinusoidal signal. If you multiply both, you will get growing exponential sinusoidal signal. Okay, so let's see the waveform. புரியுதா? ஓகேவா? ஸோ இது டீட்டெயில்டாக நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி வந்து a greater than 1க்கு க்ரோயிங் சிக்னல் கிடச்சிருக்கு, அது வந்து ரியல் எக்ஸ்பொனென்ஷியல் சிக்னல் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். சிமிலர்லி எப்படி வந்து 0 less than a less than 1க்கு டிகேயிங் கிடச்சிருக்குங்கிறது ரியல் எக்ஸ்பொனென்ஷியல் சிக்னல் இன் டிஸ்க்ரீட் டொமைன் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அங்கே போய் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, growing. So growing na it's getting increased. So the signal is growing complex exponential sequence or signal. Okay, for modulus of a greater than 1. So, நம்ம 3 cases பார்த்திருக்கோம். a less than 1, a modulus of a is equal to 1, modulus of a less than 1, modulus of a greater than 1. Okay. So, what are the 3 cases? Modulus of a is equal to 1. What is the nature of the signal? What is the nature of the sequence? Sinusoidal sequence, right? Complex sinusoidal sequence. And modulus of a less than 1 is decaying complex sinusoidal sequence. Modulus of a greater than 1 is growing complex sinusoidal sequence. Decaying complex sinusoidal sequence, growing complex sinusoidal sequence na enna? The amplitude of the the amplitude of the sinusoidal sequence is decreased, right? Here growing complex sinusoidal sequence na the amplitude of the sinusoidal sequence is getting increased. Okay, in the decaying growing ங்கிறது எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா amplitude of that particular signal. இங்கே sinusoidal signal இருக்கிறதுனால sinusoidal signalோட amplitude decrease ஆகும். இது இங்கே in the case for modulus of a greater than 1, the sinusoidal sequence of amplitude getting increased. Clear? புரிஞ்சுதா? Okay. So next lectureல நம்ம பார்க்க போகிறது impulse signal. Okay. It's very important elementary signal in signals and system. Okay, next lecture la nama impulse signal பத்தி பார்க்கலாம். Thanks for watching. Keep supporting. Please subscribe my channel. Take care. Bye bye.